My God! Help me! The book spoke the truth. Ah! Hold tight, Crawford. They're coming. I can smell them. You were right, Doctor. It's hopeless. What will you do? I think he would have liked to see his works donated to the British Museum. Doctor, come back. I must show you this. Ah! Mr. Parker, your Comet story has a great deal of promise. Tell me, 76 years after the Boleskine business, you really think... He stumbled over something extraordinary at Ilsmouth. His writings and sketches are proof of it. Yes, but he came home a raving lunatic. I don't want to go on any wild goose chases. You'll have solid proof, Mr. Griffith. I'll go to Ilsmouth. I'll find the exact place where Boleskine made his sketches. I'll take photographs.
If I finance your trip, and if you take the first steamship to America, will you be there in time for the passage of the comet? I'll be there with 3 nights to spare before Halley's Comet passes. I've already arranged to stay with a local doctor, a fella called Cobble. Well, I'm willing to take a chance. I just hope this is worth it. Mr. Griffith, your readers are going to love you. Bring me back some sensational photographs. I want hard evidence of everything you say. I cannot afford to print crackpot ideas. Da sind wir jetzt wieder Versuch, nachdem ich am ersten gestorben bin, nach einer guten Stunde. Mr. Parker, I presume? Ich werde heute auch ungefähr eine Stunde zocken. Dr. Cobble? Hoffentlich ohne Delighted to make your sterben, acquaintance. mehr Gewinn zu speichern. Allow me to introduce you to Andrew Arlington, the mayor of our little community. Very happy to meet you. Thank you, sir. I'm very glad to meet you. There's no time to lose, Mr. Parker. We'd best be on our way. The Sales brothers have delivered your luggage. There's a telegram for you. It's in your room. Also der gute Bürgermeister ist immer noch zwar sehr suspekt, der sieht schon so aus wie so ein Fischmensch mit seinen Augensocken. Wir haben ja das letzte Mal schon gesehen, aber kommen wir wieder hin. Der gute Mann im Stadtarchiv, obwohl er hilfreich ist, scheint auch eine Vorgeschichte zu haben, sagen wir es mal so. Aber werden wir gleich wieder sehen. Dr. Cobble tells me you're interested in stars. And comets. Comets. I guess your visit has something to do with Halley's Comet. Indeed. And Ilsmouth appears to be a marvelous place from which to observe the sky at night. Oh, is that so? If it's a clear night, we shall see the comet soaring through the sky. You sure know how to project your enthusiasm, Mr. Parker. Well, here you are.
all set to get to work. I'll show you to your room. I'll have to leave you, my customers. Won't wait. Just like the worthy citizens of my little town. Have a wonderful visit, Mr. Parker. Yes, welcome to Ilsmouth. I reserved the big room on the first floor for you. Tell me if you need anything. Don't worry, I have everything I need. Goodbye, Doctor, and thank you again. Gut, also, ja, das ist ja perfekt. Der guckt da immer schon gleich hin. Wird versuchen, ein bisschen mehr mit Tastatur zu steuern. Das dürfte die Sache auch ein bisschen flotter machen und nicht immer dieses Pop-up-Menü oben. Just arrived in charming fishing port of Ilsmouth. Warm welcome from Dr. Cobble, with whom I'm lodging, and A. Arlington, the mayor. Just arrived in charming fishing port of Ilsmouth. Warm welcome from Dr. Cobble, with whom I'm lodging, and A. Arlington, the mayor. Das war nicht, was ich wollte. Tuesday, February 12th. I at last found a young villager willing to guide me through the forest for payment. Wednesday, February 13th. Good God, what a sight to see! The stars seemed a rifle shot away. This place must be a window to some other dimension. This evening I will take my material. Thursday, February 14th. This child of 12 is remarkable. A great deal brighter and livelier than the village children, who seem a sorry lot. He held the torches while I drew new constellations upon the map, undoubtedly inaccurate, given the position of the river. I have named them Octopus, Stalker. They are quite frightening. I have noted the place. I'll be there when Halley's Comet passes, and then... Irgendwie ist die Sprache immer deutlich schneller als der Text, der dann hier kommt. Also wir suchen jetzt wieder hier den Jungen, der den Boleskine damals rumgeführt hat. Der war damals 12, ist jetzt irgendwie paar 80, glaube ich. Ja, dazu gehen wir dann gleich ins Stadtarchiv und suchen uns die Kandidaten raus. If the child was 12 years of age in 1834, he's 88 today. There's a chance he's still alive. The town records will have the information. Genau. From Sales and Brothers, London, to Mr. Parker in Dr. Cobble Estate. Apologies. Stop. Have no more photosensitive plates. Stop. Try to purchase some your end. Stop. Gut, also wir brauchen Material, um Fotos aufzunehmen. Wir haben ja versprochen, wir machen Fotos. Und die vorbestellten Fotoplatten konnten sie leider nicht liefern. The photographic plates haven't arrived with the rest of my luggage. Summary of Boleskine's book.
I met a 12-year-old boy willing to guide me through the forest. What? Fine picture. Locked. Dr. Cobble has good taste, I must say. A fine piece of work. Signed Heartwood. A doctor's degree in medicine and surgery from Miskatonic University. It's odd that a surgeon should end up in a small town like this. Also er ist Chirurg. Well, the good doctor appears to be keen on literature. Let's see. If Stones Could Speak, by the Marquis de Chamfray. Hubertus the Bald translation. The Cellar Treatise. So many books. Und das ist so eine große Verwunderung, dass das so jemand viel liest, weiß ich nicht. So, wir gehen erstmal in die Town Hall. Good Lord, a page of Boleskin's writing. Wednesday, February 13th. Good God, what a sight. The stars were no more than a pistol shot away. That's curious. The word pistol has been crossed out and replaced by rifle. And a handwritten note. Truth sleeps beneath appearance. J. Keats. Interesting. Was macht man da draus? Also der hat die Notiz abgeändert. Er sagt nicht, warum hier jetzt dieser Notizzettel noch rumhängt. Ursprünglich war seine Formulierung, ist es nur ein Pistolenschuss weg. Im späteren Tagebuch ist es dann der Gewehrschuss. There you are at last, Mr. Parker. I've been expecting you. Oh, don't be surprised. Passing scientists invariably pay me a short visit. Of course, they're a rare breed around here now. Not like in the old days. But you don't want to hear all that. Allow me to introduce myself. Tobias Jugg, keeper of the archives and records, at your service. There's probably nothing I can tell you that you don't already know. You're wrong, Mr. Parker. I may know your name and profession, but not the reason for your visit. I'd like to consult the birth register. So your interests are not limited to the stars. I hope I may be able to quench part of your thirst for knowledge. But remember, there are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Now, who the devil wrote that? Ja,
eindeutig eine Zeile von Shakespeare. Shakespeare. Das letzte Mal schon. Excellent. So, Mr. Parker, you like to read? I like nothing better than a good read. Books are my passion, Mr. Parker, my most precious companions. Silent, discreet, sometimes filled with mystery. I must let you get on with your work. Fortunately, there weren't too many births in 1822. According to the register, there are 3 still alive today. Curtis Hambleton, William Coldstone, Thomas Greenwood. Satisfied? I believe I've found what I was looking for. There are times when believing is not good enough, Mr. Parker. Sometimes we must be absolutely sure. Take Ilsmouth, for instance. For many years the locals believed in the old legends. Did that make them true? I have a number of documents on the subject. How fascinating. That's a subject I'm very keen on. My library is full of such material, and I'm not talking about a mere single room. Oh, no. A lifelong study, you know. There are those who would dearly love to get their hands on some of those old papers, but they'll need to be smart. Okay, also irgendwie müssen wir ihn da überzeugen. Well, they do say there's no such thing as a perfectly guarded secret, Mr. Jug. Think... Well, you're close to the mark there, Mr. Parker. But I'd better let you get on with your work. Come back any time. The records are open in the afternoons. I'm usually at home in the morning. My house is just right of the post office. Just ring whenever you want. I'll tell you some interesting stories. Most interesting. You're a likable young fellow. I happened to glance over your shoulder while you were consulting the register, and I may be able to save you some time. Greenwood lives in the house right next door to Dr. Cobble's. Coldstone's house is set back a little from my own. Curtis Hambleton lives in the abandoned fishery near the harbor. Gut, und von dem... I don't know how to thank you. Just promise to pay me another visit. Glad to have been of help. Oh, by the way, if you're interested in local history, take a look in the next room. Meint er die Notiz oder ist da noch was anderes? Das habe ich mich das letzte Mal schon gefragt. If you want to talk, I'll be at home. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht hier das Buch, was hier noch auf dem Tisch liegt. What a splendid hallway. The Charge of San Pablo by Remington. And if I'm not mistaken, it's an original. Im Schrank wirklich A blackboard. nix. Ja.
blackboard. A blackboard. Was hat er denn mit der Tafel da oben? Okay, also wir gehen erstmal schnell wieder zu dem Fischerhaus. Da gab es auch die Leiter, genau. Und hier ist der Junge von damals, also jetzt der alte Mann. Mr. Hambleton? Curtis Hambleton? 76 years ago, a British scientist, Lord Boleskine. Don't mention that name to me. Bad luck and trouble. I led him around for 3 nights. I carried the torch, the rifle, and I saw the thing. What thing? I wish I didn't remember. He'd drawn a map. I took him to the cross. I don't mind telling you, I was scared. Later on, I refused to go with my father to pray to the stones, so my father threw me out. My brother Wilbur cursed me, and now I live in squalid conditions. Where did you take Boleskine? Get away from this region, mister. The Comet's coming back. It'll be here in 3 nights, and that thing's coming too. Wilbur said so, so just get away from Ilsmouth while you've got time. Why? If you saw what I saw, it was on the 3rd night, in the forest near the Calvary. The English guy was drawing. Then the thing appeared. I'd pay any price to forget what I saw. Now, get lost. Shoo! Okay, also der hat The cross in the forest? was gesehen, was er gern I vergessen don't wird. think you understand. Go away and leave me alone. Well, well. Someone engraved J.H. into the wood with a red-hot iron. Well, well. Someone engraved J.H. into the wood with a red-hot iron. The beams are covered in spiderwebs. This place is filthy. Gesagt, ich finde eher, das sieht aus, als würden die Spinnweben das ganze Ding zusammenhalten, aber okay. Gut. Dann kaufen wir mal noch. Unsere Fotoplatten, wollte ich gerade sagen. Forgive me for bothering you, miss.
You're not bothering me, Mr. Parker. Oh, there's no need to look so surprised. Ilsmouth is such a small town, and news travels fast. I'm Gloria Tilton. I'm very glad to meet you, Miss Tilton. I can't help wondering how an attractive young... Unmarried? Well, the reason's very simple. Ilsmouth seems to deprive all men of their manners. Now, if you'll excuse me... Please don't be angry, Miss Tilton. I had no intention of being rude. I'm looking for... Well, keep looking, Mr. Parker. Cool. Komisches Gespräch. Können wir hier rein? Nee. Da hinten ist ein Leuchtturm. Oh. Was ist denn das für ein schönes Häuschen? No answer. Nobody. I'll come back later. Be with you right away, sir. No problem, Mr. Hambleton. That'll be delivered tonight. Oh, I spoke to Miss Gilchrist. She got your package. Can I help you, sir? Okay. Wer ist denn dieser Hambleton? War ja auch auf unserer Liste von Namen. Mit dem Schwätzen? Nein, ich will nicht raus. Anscheinend nicht. I'd like some photosensitive plates, please. Well, just hold on a few seconds while I check to see if I have any. You're a lucky man. Well, they do say if anybody sells it, Meyer does. I got 2 boxes left. There's one. That's $10 for 3 plates. I'll take them. My advice to you is to try them first. I've had them for quite a while, so they aren't exactly brand new. Oh, really? That's a fact. Daytime, night, outside, inside. What is it you're wanting to photograph? The stars in the night sky. Well, you be careful. The emulsion's kind of old. Tell you what, you take a few shots of whatever you want to photograph and see what sort of results you get. If those plates aren't perfect, I'll give you your money back. And if they're okay, well, you can go back and buy some more. I'll take your advice.
ich natürlich auch nicht habe, ist ein Fotoapparat. Zumindest nicht im Inventar. Okay. Go on, find somewhere else to mess up. Also das letzte Mal habe ich mich jetzt noch ein bisschen umgeguckt und bin dann in ein Haus gekommen. Ah ne, mit ihm habe ich noch ein bisschen. Hier drin habe ich mich noch umgeguckt. Das ist der Archivar, wie auch immer man ihn nennen will, aus der Town Hall. Da gab es zwei interessante Entdeckungen. Zum Beispiel dieses Gewehr. There, on the butt. LB. Incredible. Jug has Boleskin's rifle. Oh, there's a message engraved in the gun. Dash it all. It's too small to read. If only I had a magnifying glass. Also ein Vergrößerungsglas braucht man. Nothing. These butterflies really are magnificent. Also Vergrößerungsglas. Foto hat er ja vielleicht irgendwo. Am I bothering you? Und irgendwas, was den anderen dazu bringt, mit uns zu reden. Meine Vermutung Not at all. harter Alkohol. Indeed, to be frank, I can't get our last conversation off my mind. Have you found something? Not yet. But I hope to shed light on a few interesting facts. We'll discuss them later on. Mr. Jug? Later, Mr. Parker. Das hat uns ja jetzt weitergebracht. Außer dass wir wissen, dass er hier die Knarre hat. Also ein Vergrößerungsglas bräuchten wir. Oder wie gesagt, irgendwas, was den anderen dazu bringt, mit uns zu reden. Oder was komplett Neues. Ah, okay, hier war ich noch nicht. Post Office. I'm sorry, but you'll have to come back another time. The Donahue boy is sick, and I have too much work to do. Miss... Later. I'm very busy. Ja, die haben alle nicht so richtig Lust. I'm sorry, sir, but that's the door to the private apartments. Ja, alle nicht so richtig Lust, mit uns zu reden. Da war ja auch jemand im Rathaus, der uns einfach weggeschickt hat im Prinzip. Gesagt hat, wenn der Bürgermeister nicht da ist, tut sich nichts. Mal da rein? Nee.
nichts da ist. Good day, sir. No time. The town hall is closed. We're expecting the new forms for the animal census, and the mayor isn't even here. Das ist das, was ich meinte. Okay, also. Nur noch irgendwo was, wo wir noch nicht waren. Go on, find somewhere else to mess up. Ein Arzt. Arzt oder Apotheke? How can I help you? The name's Parker. And I'm Mary Matthews. My father's busy for the moment. Can you come back later? Hatte ich schon erwähnt, dass keiner so richtig mit uns schwätzen will. Impossible to get in. It's locked. Was ist denn hier? Das sieht ja lustig. Das sieht ja komisch aus, oder? Ist doch nachträglich was gemacht. Excuse me, madam. You mean Miss, my good man. Miss Peacock. Do forgive me, Miss Picot. I'm not from these parts. The name's Parker. Good day, young man. Ja, ja. Mr. Greenwood? Oh. Don't waste your breath. This poor sinner is deaf, dumb, and blind. A terrible accident at the time of his birth robbed him of the sights and sounds of this world. Okay. Dürfen wir hier rein? Nö. Na, jetzt sind wir wieder in unserem Quartier. Vielleicht haben wir eine neue Nachricht gekriegt oder so. Oder können mit unserem Gastgeber reden. Locked. Nein. Vergrößerungsglas oder was für den durchgeknallten Fischer. Hier ist nichts Neues. Geh mal kurz weg.
würde ich einfach in diesen Gemischtwarenladen laufen, aber das scheint nicht zu gehen, dass man da einfach ein Vergrößerungsglas sich besorgt. A. Arlington. Well, the mayor has a fine house. Ah, hier war ich noch nicht. What's this? A barn belonging to the mayor? He must have a farm. Okay, der hat eine Scheune. Okay, was so mitnehmen? Ist doch eine Tür. Aber anscheinend kann man da nicht rein. Impossible to go any further. Too many brambles. Wo war das überhaupt, als ich das letzte Mal erschossen worden bin? Das war hier hinten dran irgendwo. Kann man sich nicht genauer angucken, die Lichtung. Okay. Der Polizist meinte ja auch mal, man soll nicht allein in den Wald gehen, man will sich nur verlaufen. Ich glaube, das macht noch keinen Sinn, ohne dass man eine Karte oder so von dem anderen hat. Vielleicht braucht man dann die Stöcke irgendwie zum Markieren vom Weg. Da sind die zwei. Wie kam ich denn zu der Stelle, wo mich die anderen erschossen haben, wo sie noch gesagt haben, ich soll hier nicht rumschnüffeln und zack.
Ah, da ist der Brunnen. This well seems rather deep. This rope ladder is too short, but there are rungs to climb down. Ja, und wie bringt man ihn dazu, da runter zu klettern? This rope ladder is too short, but there are rungs to climb down. Ah, genau, die hat. So, jetzt erstmal schnell. Hey, nobody gets by Mr. Tyler's orders. Hey, nobody gets by Mr. Tyler's orders. Okay, also. Probier's auch gar nicht, sonst. Hey, nobody gets by Mr. Tyler's orders. Ja, ich will ja grad gehen. Okay, da im Hintergrund ist der Leuchtturm. Ah, mit dem konnte man noch schwitzen. Hallo? How do you do, sir? No need to sir me, son. Name's Donahue. Jed Donahue. You that Parker fellow? Sollte der bei der Post noch arbeiten? Yes, but how... Ups. What have you got to say to that? He's gonna win the shirts off our backs. Die wollen nicht This isn't my day. It never is. gestört. I'm paying for the... Darn right. Set 'em up. Gentlemen? Nicht gestört werden beim Spielen. Hey, we're trying to play a game here. Und bei dem, da hatte ich das letzte Mal die Hoffnung, dass man einen ordentlichen Trink bekommt. Den er dem anderen What'll it be? Aber man kann nur ein Bierchen zischen. Some information, please. Does this look like a library? A beer. That'll be $1. I have found Boleskin's guide. He refuses to help me. Jo. Okay, geht's nicht weiter. Glaube auch nicht. Go on, find somewhere else to mess up. Ach, das soll ein Friedhof sein.
Warum darf man da nicht rein? Oh, bin ich denn jetzt? Der Hund sieht gefährlich aus. Nobody home. The nameplate's in poor condition. Hambleton. Nobody. I'll come back later. Nobody home. The nameplate's in poor condition. Hambleton. Hambleton war auch der einkaufen war mit seiner Kapuze. Some fresh vegetables. And some fish. Not so fresh. Some fish. Oder einfach was wegnehmen? Nee. Jetzt geht der Polizist da rein. That's funny. No answer. And yet I did see somebody going in. So sieht's mal aus. Da ist doch gerade der Polizist mal. That's funny. No answer. Ich glaube, kartentechnisch haben wir jetzt so alles gesehen, was es in dem kurzen kleinen Tal hier gibt. Jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos, wie es weitergehen könnte. These butterflies really are magnificent. Ich sagte, irgendwo hier bräuchten wir wahrscheinlich ein Vergrößerungsglas. Vielleicht schwitzt der dann noch weiter mit uns. Und wir bräuchten irgendwas, das den Mr. anderen Jug? zum Reden überzeugt. Oder überzeugt, mit uns zu reden. Later, Mr. Parker. It's too early for the moment.
den Fotoplatten kann ich halt wie gesagt auch nichts anfangen. Bräuchte eigentlich nur ein Foto. Kann ich aus diesem Vorraum, kann ich da noch was zur Geschichte herausfinden? Das legt er uns ja noch nahe. Hier sagt er ja, gäbe es noch was Geschichtliches. Wo diese Notiz liegt. Die Notiz ist aber, glaube ich, nur so ein bisschen... Good Lord, a page of Boleskins writing. Wednesday, February 13th. Good God, what a sight. The stars were no more than a pistol shot away. That's curious. The word pistol has been crossed out and replaced by rifle. And a handwritten note. Truth sleeps beneath appearance. J. Keats. Interesting. Ist das nur der Hinweis auf die Waffe? Ja, wir können uns hier umgucken, ohne dass der da ist. Monograph of Ilsmouth names by Tobias Jugg. Let's have a look. No Parker. Jugg, born of Jeremiah and Suzanne. Maiden name Smith. And under S, Smith, of course. Zeke. The list ends there. Silas Sprague quit the village in April 1809, leaving 4 children. What's this? A deed of sale. The belongings of Boleskins sold in public to the highest bidder in order to pay for his passage home to Great Britain. Okay. Okay, also irgendjemand hat die Sachen von dem gekauft. Steht da auch wer? A pair of broken binoculars. Would Jugg be spying on somebody? Ach, kann man die nehmen? Papers of no interest. A magnifying glass. Yippie. Take it. Jawohl. Dann schauen wir uns doch jetzt das Gewehr noch mal genauer an. It's badly written. Ah, Searcher. E-S-T... The rest has been rubbed away. Searcher. Suzanne Searcher, probably. Strange. Those names are not mentioned in Boleskins' notebooks. Der Name sagt mir jetzt auch noch nichts. Aber vielleicht spricht er ja jetzt mit uns. Auch nachdem wir wissen, dass die Sachen von ihm verkauft worden sind. Mr. Jugg? Later, Mr. Parker. It's too early for the moment. Jetzt dachte ich wirklich... I have found Boleskins' guide. He refuses to help me. Oder hat er die Waffe einfach nur gekauft, wenn es hieß?
verkauft. I have found Bolus. There were 3 births in 1822. Greenwood. His house is next to Dr. Cobble's. Coldstone, south of Jug's house. Curtis, in the fishery near the harbour. The photographic plates haven't arrived with the rest of my luggage. Summary of Boleskин's book. Stalker. I met a 12-year-old boy willing to guide me through the forest. What a sight. The stars appear... Die Konstellation hat der Stalker genannt. Hieß Nobody. I'll come back later. ein Searcher, nicht Stalker. Searcher. Brauche ich mir noch was? Irgendwo das Vergrößerungsglas? Ist im Moment nichts, wo uns das weiterhelfen könnte. No answer. Die Leiter noch irgendwo brauchen. Soll ich davor gehen? Nee. The cross in the forest? I don't think you understand. Go away and leave me alone. I have found Bolus... Aktuell. Jetzt noch ein Zweig. Ich kann noch mal in den Wald gehen, aber ja, ich speichere gerade mal schnell.
können wir auch nach unten. Eichhörnchen. Ah. Creeper. Okay. Wie feuert sowas, hm? Sieht jetzt nicht alles hundertprozentig gleich aus. Ich weiß nicht, ob das von Erfolg gekrönt ist hier einfach. Jemand einen Baum gefällt. Ich glaube, das bringt so nix. Okay. So, ich mache an der Stelle für heute mal Schluss. Dann später noch ein Kumpel ein anderes Adventure zocken. Gebiers. Auch ein Cthulhu-basiertes Adventure. Allerdings neuer. Keine Ahnung, ob wir das streamen oder nicht. Wie gesagt, an der Stelle erstmal Schluss für heute. Danke fürs Zugucken. Und das nächste Mal geht's weiter mit mehr Cthulhu.